clinical practice. Whether it is a private practitioner or as a medical officer, in the clinic, we need result. If we can provide a better and fast result, it will be better for our clinic. So for UG students and PG students, along with Ayurveda medications, if we know some modern techniques, like actually it is not modern, but it's ancient techniques also, more developments has taken place in this field, osteopathy, marma chikitsa. These type of treatments, they include non-invasive techniques. Actually, it is non-invasive techniques using massage and some certain manipulations to relieve acute pain. Actually, pain, it is a very distress for a person. It can hamper the daily routine activities. So, providing a better, fast result using a non-invasive technique is actually a very innovative idea. If Ayurveda physicians, incorporating this type of techniques, it will be gain popularity among Ayurveda, or it's a better acceptance among the public. So we have an eminent faculty, Dr. Shine Mohan. He's an excellent practitioner. He's an Ayurveda practitioner with osteopathy is also practicing. I think he's doing trigger point therapies for getting faster and better result in acute pain management. So I wholeheartedly welcome Dr. Shine Mohan to deliver his class. Firstly, thank you so much, Cortical PG students, for giving this great opportunity. Osteopathy was something very, what do you say, just came by chance, right after my UG days, you know, like everybody, even I was trying to do my own private practice, and like everyone, you know, it was always trying to give good results to the patients, how we can help them, and there were usually some areas where I was always, you know, little, you could say, tied up, or where, you know, I didn't really could deliver the desired results. So my initial exposure was with cupping therapy, when I learned about cupping, and I started utilizing cupping therapy in my clinic, and I realized that it was giving very good results. Results in the sense, like, you know, few conditions that I could easily manage in the OP level itself. So that led to, you know, trying to learn about different therapies, and then finally I would say, like, you know, I could club everything together under the branch of osteopathy. So osteopathy itself is I think a 4.5 or 5 year course, but it's not available in India. I think Sri College has an MSc osteopathy. That's the most thing I've heard. So let's begin a session. First, okay. Prayer to Lord Dhanvantri. Om Namo Bhagavate Vasudeva Dhanvantri. Amritakilashastaya Sarvayama Vinashaya Trailokanatha Dhanvantri Mahashruve Nama. And then a very famous prayer, like Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavai, Tejasvinavadidamastu Ma Vidvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. So every session that I do begins, always begins with my respect to my ancestors. This is my great grandfather. His name is Sri Talapully Krishnan Vaidya, and he passed away about 50 years even before I was born. But you know, he, I would say, left a very important clue. Is this a pointer? Okay. This, can you see the pointer? No. Pointer കാണാനുണ്ടോ? എനിക്ക് കാണാനുള്ളല്ലോ. Okay, maybe it's not. Okay, so I want you to look at this picture. This is a picture of an 85, 89-year-old person. He was, he's a very famous person in our village, and you know, it was in 2015 that he came to me as a patient, right? And he's known my family for the past 3 or 4 generations, and he's been a very close family friend. So the first time when I had a doctor-patient interaction, that's when, you know, he showed me this thing in his ear. So this is basically a small part in the apex of the ear,
what he's saying is that when he was about 4 or 5 years old, come to my great grandfather for an acute colic pain, right? And at that time, he did Agni Karma on the apex of the ear, and he still has that mark on it. So this was a very interesting thing to me. You know, right out of college, Agni Karma. What I learned was in, I think, about 2009, 2000. Deep sir, Panchkarma, and we used to do it for plantar fasciitis. We used to do it for like localized conditions for back pain, etc. But for a colic pain, Agni Karma in the ear was something that was like thought-provoking thing. Later, when I explored many, of practices, is it not clear? Clear? It's breaking, like, yeah. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. I can do this. Practicals ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത് മതി. Okay, I think there are references of Agni Karma in our shastras, but very seldom we practice it. So these things just remind us that there is a lot we have to explore. 4.5 year curriculum is just a very basic thing that we have to learn, and the real learning of Ayurveda actually comes out of college. This is the attitude that everybody should have. Otherwise, we will all be in this limited space of practice without exploring what is there in the world outside. This is my great-grandfather, Sri Talapully Krishna Vaidya, my grandfather, Sri Ramakuti Vaidya, and his brother, Dr. T.K. Oni. So a lot of legends in the family. It's very honoring, and I feel very proud to present them before you. There was a Gurukula system kind of teaching happened in our family, and Dr. T.K. Oni, after his initial days as an Ayurvedic practitioner, he went on to do MBBS, and then he retired as a DMO. He was the first one to do vasectomy in our surgery in Palakkad district. So, next. Can I have some volunteers? Just 3 of you all. Two is fine. ആരെങ്കിലും 2 പേര് വരുമോ? ആദ്യം വരുന്ന ആൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. Your name? Dr. Tarun. Dr. Perda? Benson. Benson. Okay. Right. Doctor, എവിടെ നിൽക്കാവോ? Just on the. Just free. Okay, so in today's world, posture is such an important thing, right? So I'm trying to find ways where I can actually, put osteopathy in our clinical practice. So this is my attempt. So the first thing would be, what is a good posture? We need to understand what is a good posture, right? And how do you assess it, right? And we can classify this under probably when you talk about the Trivida Pariksha, right? The Darshana Pariksha. Because human beings, we have been sitting down, like, for the past 2 years, we've been sitting so much that we have not sat in probably 100 years ago. So everybody is sitting down these days. So there is a lot of posture-related issues that we see in our clinics, and we need to understand what is happening, right? So we're going to have somebody who's going to stand, and it's just a demo. Doctor posture louder parayaman. Okay. So what we are trying to look. Okay. This is called as a slum line test in the parayam. What we do is, നമ്മളിവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് കെട്ടി വയ്ക്കും. And then we are going to make him stand right in that line so that the weight comes in his lateral malleolusൽ വന്ന് നിൽക്കും. And then we assess his posture. Okay. So ideally a good posture, if you look right from Dr. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. So what you have to do is just on the yeah, and then okay. Just relax. അവിടേക്ക് നോക്കിയോ? അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ നോക്കിയോ? Okay.
So basically, ideal posture എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ external auditory meatus should be in line with your shoulder joint, should be in line with your elbow joint, your greater trochanter, just right in front of the, in between the patella, and then to the lateral malleolus. ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ പോസ്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐഡിയലി നമ്മളെല്ലാവരും our goal is to try and maintain this posture, right? Whatever work we are doing, if our work is different, if our ergonomics, if it's not allowing us to keep a perfect posture, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് at least every half an hour we should try to move around and trying to adjust our postures, right? So Dr. Vinod nalla Tarun, okay, let's see. Dr. Tarunne ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ്. Okay, if you look at him, ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി ഈ ഷോൾഡേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്കാണോ വരുന്നത്? he has more rounded shoulders അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ ഹീസ് ഗോട്ട് കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ നല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സി ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി our body adapts to what we do, right? മൊബൈൽ ഫോണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. സോ വാട്ട് ഹി ഡസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? So ideally what you should do is, is sternum on the lift the rector. Yes, perfect. Chin down right. So this is ideally how you could reset this posture, right? So when we educate people, right, we need to try and first we need to know what is a perfect posture. And we need to understand that there are different adaptations that body takes, depending on the work we do. So somebody who's busy in their OPD, അപ്പോൾ കുറേ പേഷ്യൻസ് ലൈക്ക് എ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ 100 പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ obviously his the right hand side of his body is in a continuous posture for a long time, right? So that is where we need to understand how the body adapts to what we are doing and how the body is it kind of compensates into a posture that we do, and that is why we have a lot of posture deformities in today's world. Yeah. And another thing, Dr. Same thing. Just ചുമ്മാ on the spot ഒന്ന് നടന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് just on the spot here, relax. Yeah. So he's kind of is a more neutral ഇത് അല്ലേ? But see, there are a lot of there are a lot of things that we have to take. So I'm just trying to give you the basic of what we're trying to do with osteopathy. Go ahead. വീണ്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ. So what is osteopathy? Osteopathy is a principle that the well-being of an individual depends on the skeleton, muscles, ligaments, connective tissue functioning smoothly together. So what we are trying to do is നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന സമദോഷ സമാഗ്നിസ സമധാതു മലക്രിയ പ്രസന്ന നമ്മൾ ശ്ലോകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ സമധാതു എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, ഫ്രണ്ട്, ബാക്ക്. When you talk about muscles, there is a collective function of it. Like നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ആഗനിസ്റ്റ്, ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ്, സിനർജിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ we need to have a balance of these muscles, only then our body is in a perfect position എന്ന് നമുക്കറിയാം. So basically through osteopathy we are going to be more focused on that, right? What is the philosophy? Every human is a unit of body, mind and soul. Very close to what Ayurveda says. A human body is a whole integrated organism in which all parts function independently. The body has its own self-regulatory mechanisms and is capable of self-healing and health maintenance. നമ്മൾ internal medicines ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയാകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? We're trying to remove the what do you say the disease state and trying to increase the body's immunity അല്ലെങ്കിൽ body's healing, self healing, and that's what we're trying to do, to bring back the doshas to the normalcy. That's what we're trying to do. So even osteopathy does the same thing, but they don't have internal medicines. That's the only difference. The well-being of a person depends on the proper smooth functioning of all structures in the body, including bones, muscles, tendons, ligaments and organs. So we need to understand I find there is a lot of similarity with the principles of osteopathy and Ayurveda. So, history of osteopathy. And we know that manipulation has been widely practiced in many cultures throughout the world for thousands of years, right?
നമ്മുടെ കളരിയിലായാലും മർമ്മ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ പിടിച്ചിടൽ ചികിത്സ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരുപാട് കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. And this is something that we lacked in our institutions where we were not taught all these techniques. In Europe, Hippocrates was the first physician to describe manipulative techniques. In the mid-1800s, Sir Andrew Taylor Still is known as the founder of osteopathy, first introduced manipulation as a means to treat variety of conditions. So Andrew Taylor Still is known as the father of osteopathy. And any osteopathic books you refer to, anything we read on, you'll always find this picture. Okay. Pointer കാണുന്നില്ല അത്. Okay, I want you to focus on just this part. So you can see he is resting on the field, and you can see there is a small rope that is tied, and you can see a cloth that is just wrapped around that rope. Okay, so this is the story. What he says: one day, when about 10 years old, I suffered from a headache. I made a swing of my father's plow line between two trees, but my head hurt too much to make swinging comfortable. So I let the rope down to about 8 or 10 inches off the ground and threw a blanket on it, and I lay down on the ground and used the rope for a swinging pillow. Thus I stretched out my back and my neck across the rope. Soon I became easy and went to sleep. Got up in a little time with headache all gone. As I knew nothing of anatomy, I took no thought of how a rope could stop headache and a sick stomach that accompanied with it. After that discovery, I roped my neck whenever I felt those spells coming on. I followed that treatment for 20 years before the wedge of reason reached my brain, and I could see that I had suspended the action of the great occipital nerves and given harmony to the flow of arterial blood and to and through the veins, and ease was the effect, as the reader can see. So I think you can relate to a lot of type of headaches, right? When people actually tie something with compression, they feel that. And we always, have you ever thought what could be the reason, right? So this actually led to the discovery of him trying to understand how there is a connection, right? He had a headache, and at the same time, whenever he got the headache, he also had a sick stomach, right? And there are a lot of conditions in our shastras also where we talk about the connection between headache and the stomach and etc. So a knowledge of anatomy is only a dead weight if we do not know how to apply that skill, how to apply the knowledge with successful skill. And even after first year of, I think, anatomy, even I never went back to read my anatomy books. I think it was after I began my practice and when I started reading all this, we do this. Alle, first year വൈവ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര പേര് അനാട്ടമി ബുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. So it's and through knowledge about muscles and its action is absolutely essential to treat musculoskeletal conditions. Over the past 10 years, you can see there has been a huge raise in the number of cases, especially in musculoskeletal conditions. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അനാറ്റമി ഒന്ന് വീണ്ടും ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ what we are doing is we are doing just beating around the bush. നമ്മൾ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലാതെ you can be more specific and direct if you understand and apply anatomy, right? Knowledge about trigger points is essential to effectively treat the different conditions of the muscle. So by now I think you should have understood that osteopathy in general deals with everything, your muscles, your bones, your ligaments, and how it functions smoothly, and adinte oru balance ilana nammal konduvaran ശ്രമിക്കുക. And so the very basic unit of it is muscles, right? And in muscles, trigger points is something that is absolutely essential that we understand what trigger points are, because myofascial trigger points are present and affects about 85% of the population at some time in their life, right? 85% of the population have what is called as myofascial trigger points, and these are also present in babies and children. The impact of myofascial pain on health can be severe, as patients not only suffer from pain and loss of function, but also from impaired mood and decreased quality of life. സ്വസ്ഥയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രസന്നാത്മേന്ദ്രിയ മന, അല്ലേ? ആ ഒരു
പ്രസന്ന ആത്മേന്ദ്രിയ മനം ഉണ്ടാവില്ല പേഷ്യൻസ്. ഇന്ന് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന അവർ ഭയങ്കര സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ആൻഡ് ട്രൈ ടു പാൽപേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, and then itself it gives a confidence to the patient that this doctor is trying to find what my problem is. And ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു pathology കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the patient is always under the impression that okay, he's found something, അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് മാറ്റി തരും. So that is why we need to be more proactive. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടിയും we need to learn these things, because in today's world, like it said, everybody are sitting down, right from college students, everyone, even offices, they have conveniently decided that people can work at home. They don't have to come to office because it's better for them. അപ്പോൾ നമ്മൾ right now what we do, like mobile phones use ചെയ്യുന്നു, we do a lot of reading, like reading, laptops, നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പല വർക്കുകൾ, റൈറ്റ്, നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, ഹാൻഡ്സ് ഇത് തുറക്കുന്നില്ല. ഷാറൂഖ് ഖാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിനിമയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതർവൈസ് വി ഡോണ്ട് കോൺഷ്യസ്ലി ഡു ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് വൺ മെയിൻ റീസൺ, because of inactivity in these muscles, right? അപ്പോൾ and together with that, when we do like improper oil application, improper bath timings ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ these things actually exaggerate, and that's how it will come to a clinical conditions. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റക്കായി നമുക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? So that's why what this is actually the trigger point in the trapezius, because it's very common. കാരണം we don't proactively do like stretches അല്ലെങ്കിൽ movements ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. So a very famous personality, President John F. Kennedy, according to his mother, he nearly died of scarlet fever at 2 years, whooping cough at 5 years, digestive problems at 14 years, diagnosed of hypothyroidism at 17 years, and after a spinal accident at 30 years, he almost completely fell bedridden. So
That's John F. Kennedy, and you can see this is Janet Travel, Dr. Janet Travel and David Simmons. They wrote a very famous book on trigger point therapy, and they were the ones who coined the term trigger points, right? So there is a very famous book called Travel and Simmons, Travel and Simmons. I think you can get it online. PDF available. And this is what they talk about. This is John F. Kennedy's pain map. And a trigger point therapy is very interesting. Every trigger point in the body has a pain map associated with it. Okay? Here we have radiating pains. Sometimes it need not be a neurological complaint. It could be also muscle related. So this is a differential diagnosis, right? കാരണം ഇത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വേദനയുണ്ട്, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റാഡിക്കുലോപ്പതി അല്ലേ, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു ഗോ ഫോർ എൻ MRI ആൻഡ് യു ആർ ബൗണ്ട് ടു സീ ഡിസ്ക് പ്രൊലാപ്സ് ഒക്കെ C7 C6 എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കും. കാരണം നോബഡി ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്, ലൈക്ക് എവറിബഡീസ് MRI എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. It's only when we actually get affected, അല്ലെങ്കിൽ it's bothering us, that we actually consider for treatment. So, what are trigger points? The definition of trigger points is a highly irritable localized spot of exquisite tenderness in a nodule in a palpable taut band of a muscle cell. And Dr. Janet Travel and David Simmons coined this term. And myofascial trigger points are those trigger points that are found in a specific muscle in its facial wrapping. So there is a very good animation. I'll just show it. Okay, so basically what happens, muscle fibers namakkariyam. It's like, elongated muscle fibers, and the muscle fiber contract like, the entire muscle contracts. And for this some reason, the individual muscle fibers, they contract and they get stuck together. This sarcomere contraction for random reasons. It could be posture related, like a localized inflammation, and they lead to small nodules, and which, and namala nodules treat the successive bundles also develops these nodules, and then what happens, there is a lack of circulation, and there is toxic accumulation, and leading to more and more inflammation. This is the basic idea of trigger point. So we'll just see an animation video. You can just have a look. This sound varilla. Sound വേണമെന്നില്ല, കാരണം it's pretty self-explanatory. This is available on YouTube actually. You can just look, trigger point therapy. So this basically, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന trigger point. So the entire body, entire muscles, there is bound to have trigger points, right? And you can see there is left all these areas, rhomboids, trapezius. So we are talking about the lower trapezius here, the trapezius muscle. You can find that even though the trigger points are here, the pain map is showing is right here, just right under the suboccipital or in the shoulder, right? Our issue is somewhere down, towards just your mid back, but the pain is here. Yeah, that's why sometimes people have a lot of issues. They always come with pain in the neck, right? Neck pain directly is related to spondylitis, spondylosis. We are like, so this is a small, is a very good animation. You can see how one fiber, it develops into a trigger point. And this is what is happening inside the muscle. Each muscle fiber, you know that it is formed by... acting like tiny pumps have to contract to create movement. Sarcomeres can become overstimulated and unable to release their contracted state. I'll just play it from the beginning once again. Very few people know that these problems are often related to trigger points. Understanding and treating trigger points helps to lessen pain and improve overall health. This video is a short explanation and introduction to the trigger point. A trigger point is a small muscle contraction which can be felt as a small nodule. Pushing on this nodule is very painful.
Trigger points can exist in each muscle of the body. Multiple can exist at the same time. Often both sides of the body are affected equally. The trigger point keeps the muscle tight and weak, restricting the muscle's range of motion. A trigger point can actively cause pain, or it can cause no pain unless touched. Mostly this pain is sent to a different area of the body. This is called referred pain. Referred pain can make finding and treating trigger points difficult. Luckily, referred pain follows typical patterns that have been well documented. Let's take a closer look at the trigger point. A trigger point lies in a taut band. The taut band is a tight strand of muscle that feels like a cord, easily mistaken for a tendon. The trigger point itself can be felt with the fingertips when its location is superficial. The size varies from a pinhead to a pea. When we continue to zoom in, we can see the muscle fibers that make up the muscle. The lines on the muscle fibers represent sarcomeres. Millions of sarcomeres, acting like tiny pumps, have to contract to create movement. Sarcomeres can become overstimulated and unable to release their contracted state. This knot of contracted sarcomeres shows a segment of the fiber that has become shorter and wider because of this. But also a different segment now becomes stretched by this tension, shown by the greater distance between the sarcomeres. Together, multiple of these sarcomere knots form the trigger point. The stretched segments of the fibers give tightness to the taut band in which the trigger point lies. When sarcomeres are stuck in contraction, blood flow stops in the immediate area. The resulting oxygen starvation and accumulation of waste products irritate the trigger point. The trigger point responds by sending out pain signals. In return, your brain will stimulate you to stop using the muscle, which further shortens and tightens up the muscle. Trigger points will not release without proper treatment. The most effective way to treat a trigger point is applying deep stroking massage directly to the trigger point. This can be done without the help of others. Deep stroking massage means performing a series of deep strokes across the trigger point nodule. In this example, a rubber bouncing ball is placed between the body and the wall to reach the trigger point in the lower trapezius on the back side of the body. You can see the ball moving slowly and deeply in short strokes from one side of the trigger point to the other. Series typically consist of about 8 to 12 strokes and are performed about 5 to 10 times a day. By using deep stroking massage, you are milking the trigger point, so to speak. Blood and lymph fluid is moved out containing waste generated by the contracted muscle fibers. Each time you move over the trigger point and release the pressure, fresh blood immediately flows in, bringing fresh oxygen and nutrients. It may take several weeks to return the muscle fibers to their normal state and fully release the trigger point. Trigger points which have existed for a long time will take a lot of treatment, but often results can be achieved in days, meaning less pain and improved mobility. You can find references to more in-depth information about trigger points and their treatment in the video description below. Thanks to YouTube. It's clearly, this is probably what is also happening when we are doing Abhyanga and Svedana. Portlega cheyumbo, this is what the exact thing is. But sometimes there are very stubborn areas. Chronic trigger points we need to focus on that particular area more. So we need to identify what the exact condition is, where the issues, and then give the proper treatments. So trigger point characteristics in the Kyana. Pain is often exquisite, is present at a discrete point. A nodule is embedded within a taut band in the muscle. So you just need to recollect from that, the animation video. Pressure reproduces the pain symptoms with radiations in a specific MAC. And this is what I feel is the most brilliant thing about it. Namala identify chima when we try to palpate it, and when we realize that there is a trigger point, and when we actually press that, like just this person had pain map all over his head, the patient will say that, doctor, when you press there, I was getting the same pain, right? And this is something that patients will be very, very happy about. And they'll give you the feedback even without you asking. നമ്മളവിടെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചപ്പോണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആ വൈകുന്നേരം വരുന്ന തലവേദന
എനിക്കത് അതാണ് ഡോക്ടർ, അതാണ് സാധാ ആ വേദനയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത്, ഇത് പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദി ഫീഡ്ബാക്ക് യു ഗെറ്റ്. ആൻഡ് പെയിൻ കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം എ ന്യൂറോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. അതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ലൈക്ക് വേർ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബിക്കം മെജീഷ്യൻസ്. നമ്മളൊക്കെ കൈകൾ, ആ ഡോക്ടർ കൈ തൊട്ടാൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറയണത് ഈ സംഭവങ്ങളാണ്. ആൻഡ് മേ ഇൻഡ്യൂസ് ഓട്ടോണോമിക് ചേഞ്ചസ്. So gradually we will discuss all that. Namukku will just quickly tell you the very basic of it, and then we'll do some, some demo, so we'll get a better idea. So basically this is how we find out trigger points palpate ചെയ്യുന്ന technical രീതികളാണിത്. You do it with finger pads, flat fingers, what is called as a pincer palpation. Pincer palpation നമ്മളിപ്പോൾ sternocleidomastoidഒക്കെ ചെറിയ മസിൽ അല്ലേ. So we need to I'll do a demo and then show you. ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിനാണ് pincer palpation എന്ന് പറയുന്നത്. And then flat hand and elbow. ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര gluteus regionലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ use a elbow because it's very tough to put pressure on those areas. We talk about the therapeutic technique protocols. How do you treat a trigger point? So once you identify a trigger point, usually injections are done, dry needling is done. Dry needling is nothing but inserting an acupuncture needle in that trigger point and then leaving it there for about 10 to 15 minutes, right? And then there are spray and stretch techniques, hands-on techniques, and stretch and release techniques. So we'll just talk about the hands-on techniques. The very common and something that we all need to understand is what is called as an inhibition compression technique, right? ഇപ്പോൾ മസാജൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അഭ്യംഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, the doubt is like, how much pressure to apply and how long to apply, for how much duration should apply. So we need either, but the trigger point therapy, it kind of works in a feedback mechanism where you identify the trigger point and then you release it, right? So ആരാ വരുന്നത്? അവർക്ക് മടി. Go ahead. ആദ്യം വരുന്ന ആളാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക. You want to come and try? Go ahead, come. Give her a big hand. കാരണം ഇത് ഡയറിങ് ആയിട്ട് മുന്നേ നെക്സ്റ്റ് റെഡി ആയിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ഇത് നേരെ നിങ്ങൾ നാളെ തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം. സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർഫൈ. ഡോക്ടർ ചെയർ ഇരുന്നിരിക്കാം. ചെയർ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ. ഐ തിങ്ക് ഇത് നമുക്ക് 1-on-1 ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തുള്ള ആളുടെ കൈ പിടിച്ചോളൂ. You just have a look at. We're going to do നമ്മൾ lateral elbow, like extensor ഇതിലുണ്ടാവുന്ന pain. It's a very common pain. Just show me hand, doctor. So വേദന ഉണ്ടോ? ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചാട്ടം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തേക്ക് വരാം, മൈക്ക് എനിക്ക് എത്തുന്നില്ല. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തോ വേദനയുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ? യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ട്രൈ ഇറ്റ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ലാറ്ററൽ എപ്പിക്കോണൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എക്സ്റ്റെൻസർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മസിൽസിൻ്റെ ഇവിടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഒറിജിൻ, ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വേദനയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? വേദനയുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇൻഹിബിഷൻ കംപ്രഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് നമ്മളിത് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ വെയിറ്റ്. ഈ പെയിൻ ത്രഷ് വരുന്നവരെ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പെയിൻ ത്രഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വേദനയുണ്ടോ, വേദനയുണ്ടോ, വേദന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ, ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് അതാണ് പെയിൻ ത്രഷ്. ആ പെയിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് യു ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ അബൌട്ട് 30 seconds to 2 minutes. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളത് 30 seconds to 2 minutes വെച്ചാൽ തന്നെ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഏരിയ ജസ്റ്റ് മെൽറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് റിലീസസ്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
കുറഞ്ഞു, ആ വേദന കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഐ ഡോണ്ട് ഗോ ബാക്ക്, ബട്ട് ഐ ദെൻ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വേദനയുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ വേദനയുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓരോ പെയിൻ ലെവൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ 30 seconds to 2 minutes. ആൻഡ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, റൈറ്റ്? വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇസ്, അത് മെല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് 30 seconds to 2 minutes കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പെയിൻ കുറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി കംപ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേദന വരും, റൈറ്റ്? നമ്മളത് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു കീപ് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ്, ഹോൾഡ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ കീപ് പ്രസ്സിങ് ഇറ്റ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ ടെക്നിക്ക്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ വേദനയില്ല, കൈ കൊണ്ട് മാറ്റി കൊടുത്തു അല്ലേ? സോ നാളെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം, ആരെയുള്ള വെച്ചാൽ, then you will be a good practitioner. Thank you. So this is what is called as an ICT, inhibition compression technique. വളരെ ബേസിക് ആണ്, and you can apply this while we are doing an abhyanga. നമ്മൾ അഭ്യംഗം ചെയ്യുമ്പോഴും, if you identify a specific spot, right, you can actually do this. ഇത് തന്നെയാണ് ട്രിഗർ പോയിന്റ് റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വൽ ടെക്നീക്കും, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ യൂസ് എ ബോൾ, അനിമേഷനിൽ കണ്ട പോലെ ബോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. യു ക്യാൻ യൂസ് റോളർ, മസാജ് റോളർ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് മസാജ് ഗൺസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഓൾവേസ് ആർ ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നമ്മൾ ആ വേദന ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, and then we press it and release it, right? And it can be done over here as well. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട്, when you find that pain, right, you can just hold it. It's always 30 seconds to 2 minutes. അപ്പോൾ 30 seconds സമയം നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ start counting in your mind. So 30 to 120 ഇടയിൽ നമ്മൾ, and what happens is it's almost 1.5 minute ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ it just dissolves. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഒരു ഫ്രീ ഇത് തോന്നും. She didn't have any particular conditions, അതുകൊണ്ട് ആ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റില്ല. But then നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, but then when I pressed again there was no pain, right? And then there is trigger point tools, like നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ വുഡൻ ടൂൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ ബാംബു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ ഈ ഓരോ നോബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. So it's not very hard on the hands. And then we use cupping therapy. We can use cupping therapy. We can use deep stroking massage, and then manual lymphatic drainage. ഇതെല്ലാം ആണ് hands on techniques to treat a trigger point. ICT is the most important and technique where you can apply it everywhere in the body, right? So muscles of the neck, I'm going to do some demo on the areas of the neck where we can identify it and how to release it. അപ്പോൾ വീണ്ടും volunteers വരണം. I'll get some chairs. Actually you can do one on one ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ആരൊക്കെ വരുന്നു വന്നോളൂ. I think I can manage 2 people for 1 chair. അല്ലെങ്കിൽ ചെയർസ് കുറയ്ക്കാം, കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. I think 1, 2, 3, 4, 5. 5 പേർക്കും കൂടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. 5 more. Come on. 2. Gap for 3 more. 3 പേർക്കും കൂടി വരാം. Go ahead.
യെസ്, ബാ. ഒരു ചെയറും കൂടി എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ചെയറും കൂടി എടുത്തോ. ചെയർ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല, ഒരു ചെയറും കൂടി എടുത്തിട്ട് വാ. എന്നാ വാ, ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരുന്നോ. കം കം കം, ഡൺ. ഇരിക്കേ. ഇത് ഓക്കെ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ദോസ് സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ട്രിഗർ പോയിന്റ് ഓഫ് ദി sternocleidomastoid muscle, അല്ലേ? You can see the blue spots, that is the trigger points, and the pain map. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് നിന്നാൽ മതി, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻ കേസ്. ഇതാണല്ലേ, you can see how the headache in this area, നമ്മുടെ temporal സൈഡിലുള്ള ഏരിയ, just behind your ear, lower jaw line, just behind your ear, all this kind of pain. These are the radiating maps, right? So I'm not, ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, I'm not saying that all these headaches are due to trigger point of sternocleidomastoid. That's not my intention. Sternocleidomastoid ഉണ്ടാവുന്ന trigger points, there is a chance these headaches are because of that, right? So when you don't find any particular pathology or any reason, but when you palpate and you find, then you know what is the reason for that headache. Okay? So sternocleidomastoid നമുക്ക് ചെയ്യാം, right? I want everyone, come stand behind your partners, okay? Okay. So sternocleidomastoid നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിയുക, റൈറ്റ്? പേഷ്യൻറ്റ്, ഓക്കെ? സൈഡിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു ഡു എ സൈഡ് ഫ്ലെക്ഷൻ. അതെ ഡോക്ടർ, ഫ്ലെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ഡോക്ടേഴ്സ്, വാട്ട്സ് ഹിസ് നെയിം? അശ്വിൻ, call him. Dr. Ravi, have a look here. So what you do is, to find the sternocleidomastoid, you ask the patient to turn right, and then you do a forward flexion, like in a sideward flexion, right? So this is more exposed. Alright. And see if you can identify, എന്നിട്ട് palpate ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ. Like this, pincer palpation. Go ahead, do it. ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഇതാണ് sternocleidomastoid. So it is ചെറിയ idea you should understand where it originates and where it's either. So sternocleidomastoid in the sternum and clavicle inserts at the mastoid process, അല്ലേ? So we need to identify, like, ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ we need to find and move your hand, right, to get that exact. അതിനെ work ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, when you flex that muscle only then you can expose it, അല്ലേ? Yeah, so can you find it? ചെയ്തോ? റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ. പെയിൻ ഉണ്ടോ? 30 seconds to 2 minutes. നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ഫോർ 30 seconds. ഇത് കുറച്ച് പേഷ്യൻസ് വേണം. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഈ ചെയർ ഒന്ന്, ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ വയർ ഔട്ട്. ഒന്ന് പൊന്നി വയർ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. യാ, ഗോ ഹെഡ്, സിറ്റ്. റിലീവ് ആയോ എത്ര വേഗം? Give a big round of applause. Dr. Priya has done it first, അല്ലേ? ഇനി എല്ലാവരും ഫിഗർ പോയിന്റ് തെറാപ്പി എക്സ്പെർട്സ് അല്ലേ? But you got the idea, right?
ഇത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസിൽ വരും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യു ഓൾവേസ് ഡു ഇറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ കംഫർട്ട് ലെവൽ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ദി ഐഡിയ ഇസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ട്രിഗർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഡു എൻ ICT, റൈറ്റ്? ഈ ICT വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. And then once you learn and perfect it, then you can do it with tools and dry needling ഒക്കെ ചെയ്യാം. But this is a simple thing. You can just nails cut ചെയ്താൽ മതി. And then you keep asking the patient, right? You find out the threshold. ആ പെയിൻ ത്രെഷോൾഡ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് you press and you hold it. അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക for 30 seconds to 2 minutes, right? And you count in your mind 1 2 3 ഒരു 30 to 120 വരെ കൗണ്ടിലാണ് അത് പോകുന്നത്. And usually if it's a stubborn trigger point, it will take like 100 110 വരെ എണ്ണേണ്ടി വരും. The idea is you don't lose patient. And always remember that you don't press too hard to cause more comfort to the patient. കാരണം അത് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be more painful for them. അപ്പോൾ വന്ന വേദന പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൂടുതലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വിടുക, റൈറ്റ്? ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർ ആയോ? യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അല്ല അതാണ് പറയുന്നത്. യു ഡോണ്ട് പ്രസ് ആൻഡ് റിലീസ്, അതല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഫൈൻഡ് ദി പെയിൻ ത്രെഷോൾഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം യു ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് കണ്ട യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫീൽ ഇറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഹോൾ തിങ്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും ചെയ്തോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം നല്ല സുഖമായിട്ട് അല്ല, ഐ മീൻ ദി അതർ സൈഡ്, ലെഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ആൻഡ് ദെൻ യു ചേഞ്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ്, റൈറ്റ്? കിട്ടുന്നുണ്ടോ? So initially ICT ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും you can also use this position to actually massage your sternocleidomastoid, അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ സെർവൈക്കൽ ഏരിയ മസാജ് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ട്രിക്കിയാണ്, ഒരു ടച്ച് മീ നോട്ട് സോൺ പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. But then when you actually do this, you're clearly doing massage on that muscle and you can actually help it release it. ഇത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈക്ക് ഫോർ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഈ ഏരിയ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദിസ് ഹോൾ വേൾഡ് ഓഫ് ട്രിഗർ പോയിന്റ് തെറാപ്പി. ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യോ? ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. നല്ല വേദനിപ്പിക്കണം. Go ahead. മനസ്സിലായില്ലേ? That's it. Full ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിയുക. And then you do a slight flexion, lateral flexion.
So basically, we need to understand the origin and insertion and how the action of the muscle is, right? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോ, അടുത്തതൊന്നും കൂടി പറയാം. So sternocleidomastoid, when it contracts, രണ്ട് സൈഡിലുള്ള sternocleidomastoid contract ചെയ്യുമ്പോൾ you do this action. When both sides, bilateral contraction ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. One side contracts, what happens? No, it's actually like this. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ ഭാഗം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ give me one chair, ഒരു ചെയർ ഇവിടെ വെച്ച് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരുന്നോ, സിറ്റ്. ഞാൻ എല്ലാ മസിലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ sternocleidomastoid, when both side of this, when it contracts, this is the action, അല്ലേ, head flexion വരുന്നത്. But when one side contracts, ഇതാണ് sternocleidomastoidന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് sternocleidomastoid കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you look towards your left side. മനസ്സിലായോ? sternocleidomastoid ഇതാണ്, this is the main function of unilateral contraction. അപ്പോൾ നമ്മൾ when you do stretching of a sternocleidomastoid, when you want to do a stretching of this muscle, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം contraction ഇങ്ങനെയാണ്. So obviously the stretching will be like this, right, for both. But when you want to do one side stretching, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള sternocleidomastoid സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ this is the method of stretching it. മനസ്സിലായില്ലേ? So you need to understand basically what the action of each muscle is, and then when you do trigger point release, then you give a lot of stretching. നമുക്ക് ഒരുപാട്, it will be a very helpful to the patient, right? Next, we will just check scalenes. Scalenes and sternocleidomastoid എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും, കാരണം വെരി കോമൺ ഇൻ ദ ക്ലിനിക്. ആൻഡ് എല്ലാവരും വരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഈ തെറ്റായ സമയത്തൊക്കെ കുളിച്ചിട്ട്, ലൈക്ക് people those who have bath in the wrong time, and they'll come and tell you like they're having pain like this, and the pain is radiating towards the chest, towards the arm. ഇതൊക്കെ നേരെ ECG ഒക്കെ എടുത്ത് നോർമലാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ്, യു ക്യാൻ സീ ലൈക്ക് സ്കെയിലിൻസിൻ്റെ പെയിൻ മാപ്പ് നോക്കി നോക്കൂ. So it's towards the chest and towards the arm, right? So it's all well documented ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം, right? It's not purely ഒരു cardiac related issue ആവണമെന്നില്ല, but it's also due to the trigger point in the scalenes, right? Come back once more. Chair. Take your chair and sit. No one's one, just like the last time. Sit. Same partners. Sit, no? Scalenes-ന്റെ നമ്മൾ just will talk about the origin, transverse process of the cervical vertebra. Okay, the origin for sternocleido was sternum and clavicle, insertion in the mastoid. പക്ഷേ scalenes എന്ന് പറയുന്നത് the transverse process, the origin, and it inserts into the ribs and the clavicle. നമുക്കറിയാം anterior and medius first rib, posterior second rib, first under rib. So when you want to identify scalenes, right, the main function of scalenes എന്താ പറയുന്നത്, it's towards അതിൻ്റെ contraction of one side എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും, right? So you want to stretch the scalenes, this is how you do it, right? You can actually find and it's a very painful area. Sometimes when you palpate it, and he'll tell you കയ്യിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കഴുത്ത് വേദനയുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാവിക്കലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക്, സിവിയർ പെയിൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇഫ് യു കനോട്ട്, സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വെരി സെൻസിറ്റീവ്, യു മെ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു പാൽപേറ്റ് ഓൾസോ, ബട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഭ്യംഗം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗീവ് സം സ്ട്രെച്ചസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് സ്കെയിലിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയേ.
ഡോക്ടർ ഈ ക്ലാവിക്കലിൻ്റെ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിഫാണ്. ആ അതന്നെ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം യു ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ പ്രസ് ഇറ്റ് മോ, പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക്. അതെ ഇതാ സി ഷീസ് ഗിവിങ് യു ദ പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക്. സ്പീക്ക് ടു ഹർ, പറഞ്ഞുതരും കൃത്യം എവിടെ വേദന എന്നുള്ളത്. അല്ല കുറച്ച് മീഡിയയിലേക്കായിരിക്കും പോകണം. എല്ലാവരും നല്ല ട്രിഗർ പോയിന്റ് ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ? എന്നിട്ടത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പെയിൻ എവിടേക്കും റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കയ്യിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഷീസ് ഡീറ്റെയിൽ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന്. മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസേജ് ആണോ എന്ന ലാപ്ടോപ്പ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. You can just go back now. Go back to seat. Yeah, thank you. Thank you. So, രണ്ട് മസിൽസ് കിട്ടിയില്ലേ? This is like little tough to get these both. അതിനുശേഷം from now on it's like a homework. നമുക്ക് cervical muscles എല്ലാം I just mention ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് സ്പീഡായിട്ട് പോവാണ്, കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല. Posterior cervical muscles, right, longissimus capitis, right here. I'm just going to say the names and move on because we don't have time to deal with everything. നമ്മുടെ സെമിസ്പൈനാലിസ്, സ്പ്ലീനിയസ് ക്യാപിറ്റസ്, സ്പ്ലീനിയസ് സർവീസസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് അനാറ്റമി വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. We need to understand what this function is, when the type of complaint the patient comes to us with, and we need to try to understand probably what is the muscle that is involved and a whole idea behind it. Trapezius, very common. Trapezius is such a big muscle, right? It's medial third of the superior nuchal line of occipital bone, external occipital protuberance, ligamentum nuchae, spinous process and supraspinous ligaments of the 7 cervical vertebrae. So till right and all thoracic, T1 to T12. So this entire area is the origin, and then the pointer actually screen il kaanunundo. Okay. The posterior and the insertion is the posterior border of the lateral third of clavicle, medial border of the acromion, upper border of crest of spinoscapular and tubercle in the crest. So basically, നമ്മുടെ rounded shoulders എന്ന് പറയുന്ന ഈ shape, it's more due to the extension of the trapezius. So ideally we should try and do exercises. അല്ലേ, നമ്മൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. Like
when you try to rotate both your entire shoulder girdle. That's a simple thing that we can tell our patients. നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് കീപ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഈ ആക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നാളെ തൊട്ട് കോളേജിൽ എല്ലാവരും നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അത് വേണം എഫക്റ്റ്. And then you have levator scapulae. See, these, I think everybody can relate to these pain. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും sometime or the other. Probably എന്തെങ്കിലും എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കാം. I get a lot of patients. ഒരു PSC എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു ഫ്ലോ ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇരുന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഫ്രം വെരി യങ് ഏജ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കംഫർട്ടബിൾ ലൈക്ക് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ സ്റ്റഡിങ്. ഈ കസേരയും ചെയറും വെച്ച് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലർക്ക് നിലത്ത് ഓഡ് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിച്ചാലേ തലേ കയറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം വരിക. അപ്പോൾ PSC പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഈ അൾന ന്യൂറൈറ്റിസ് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അത് റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷി വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു റൈറ്റ് ഹർ the 12th standard. She was a very brilliant student, and she was not able to write even one sentence. രണ്ട് മൂന്ന് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് റൈറ്റേഴ്സ് ക്രാമ്പ് ആയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വന്നത്. റൈറ്റ്, ബട്ട് ദെൻ നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഇൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓസ്റ്റിയോപ്പതിയുടെ കണ്ണട വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് മൈ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കി ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് എ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഷീ ഈസ് എ വെരി ആക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ടു ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കുറേ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കമ്മലൊക്കെ ലൈക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക, അത്രയും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷനും ആൻഡ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട്. And because of all that, she developed this whole stiffness of her cervical and upper back muscles, and then she was having this condition, right? And then other treat ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ she was able to write her exams. She got full A+, എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That's like a very happy thing for me, because ആ ഒരു ടൈമിൽ she was very sad, because കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. കാരണം ഇത്രയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആൻഡ് they were always trying to ഒരു സ്ക്രൈബിനൊക്കെ വെക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ എന്നെ വന്ന് കണ്ടത്. I mean, this is what the effect sometimes you can give when you have other options as well. Okay, so next, നമ്മുടെ ടൈം കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മൈൻഡിലൊന്ന് വെക്കുക. Pectoralis major, you'll have patients coming to you like severe chest pain. ECG എടുത്തു, നോർമലാണ് ഡോക്ടറെ, പക്ഷേ ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേദന. അവർ വീണ്ടും ആ മെഷീൻ ECG കറക്റ്റ് അല്ല, വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി ECG എടുത്തു, അപ്പോഴും നോർമൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കേസസ് നമുക്ക് വരും. So നമ്മൾ any kind of pain, right, and this is infraspinatus, supraspinatus, എല്ലാ പേരും ഒന്ന് just trying to register. And very important that we understand the surface anatomy as well to identify the muscles that is present. Biceps, triceps, okay, right. ഇതും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. ഒരാൾ വരുമോ? ഡോക്ടർ അനൂപ്, എന്താ പേര്? ഡോക്ടർ തരുൺ, come on, just one more. നമുക്ക് എത്ര മണിയുടെ സമയം? Till what time? 3:45. Okay, we'll do it. അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തോ. സ്റ്റൂളില്ല. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് അനാറ്റമി വെച്ചിട്ട് മസിൽസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇഫ് യു ആക്ച്വലി ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ പാർട്ട്ണർ ലൈക്ക് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു, ഇവിടെ ഒരു സ്പൈനസ് പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ഐഡിയലി സ്പൈനസ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്പൈൻ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല, നോട്ട് ദ പ്രോസസ്, സ്പൈൻ ഓഫ് ദി സ്കാപ്പുല നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ദി സ്പൈൻ ഓഫ് സ്കാപ്പുല അല്ലേ? ആ സ്പൈൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലേ C71. ഹൗ ഡു യു ഐഡൻറ്റിഫൈ C71? മോസ്റ്റ് പ്രോബിലം ഇസ് C7. ഓക്കെ,
Another way of finding it is നമ്മൾ ആ most prominent എവിടെയും കൈ വയ്ക്കുക. You put another finger down, right? And you ask the patient to left and right ലേക്ക് നോക്കിയേ. Left, right. Right. Left, right, right. ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. So ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ C7 moves, T1 is fixed. മനസ്സിലായി? എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് C7 is mobile and T1 is fixed. Okay, and then you ask the patient internal rotation ചെയ്യൂ. കൈ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ. Yes, go ahead. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ you can find the apex of the scapula. അല്ലേ? Any hand. Apex of the scapula. കിട്ടിയോ? Apex of the scapula. Scapular shape, apex. ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ. കിട്ടിയില്ലേ? Yeah? So കൈ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സ്കാപ്പുല വിങ്ങിങ് ഓഫ് സ്കാപ്പുല ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്പെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്? ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് മസിൽസ് അല്ലേ? സ്പൈനിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഫ്രാസ്പെനേറ്റസ് അല്ല സുപ്രാസ്പെനേറ്റസ്, ഇൻഫ്രാസ്പെനേറ്റസ്, റോംബോയിഡസ് മേജർ മൈനർ, ലെവറ്റസ് സ്കാപ്പുല. റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലെയറാണ് ട്രെപ്പീസിയസ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ ഐഡിയ. നമ്മൾ ആ സർഫേസ് അനാറ്റമി വെച്ചിട്ട് യു ഗെറ്റ് എ ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ മസിൽസ് ആൻഡ് ദെൻ finding the trigger points and the radiation map is homework. Adhan cheyyam. Thank you, Tarun. So how does musculoskeletal mechanics, skeletal muscles work together to create and reverse movements? Simple concept, agonist, antagonist and synergist. നമ്മൾ ഇതാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു restriction of movement കാണിക്കുമ്പോൾ we first look into the agonist group of muscles, right? ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഒരാൾ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലേ? ഡോക്ടർ എനിക്ക് കൈ ഇത്രേ പൊന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലേ? സംടൈംസ് ലൈക്ക് ഇത്ര പൊന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കൈ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? ഈവൻ ലാറ്ററൽ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്ര പറ്റില്ല, പിന്നെ കൈ ഒന്ന് പൊന്തിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രശ്നമാണ്. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെയും പോകും ഇങ്ങനെയും പോകും, ബട്ട് ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ യു ട്രൈ ടു അനലൈസ് വാട്ട് ആർ ദ മസിൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് responsible for each type of movement, okay? And then you break it into the agonist, antagonist and synergist. അപ്പോൾ നമ്മൾ range of motion affect ആവുമ്പോൾ when you look into the muscle that is involved, we can be more specific in our treatment. നമുക്ക് തെറാപ്പിസ്റ്റിനോടൊക്കെ you can be more specific to give abhyanga, to which area you have to check more. You can check for trigger points. So what the practice I do is, before every treatment, the IP treatment or even like any type of abhyanga and kriya, the patient will see me first. And then I kind of try and find these points out, and then I tell my therapist in front of the patient, right? See, this is the thing, you have to do it in this way. So the therapist will go to the therapy room and will do it. And the next day again I see the patient, so I know how much of it is done. Right? നമ്മൾ ഒരു 7 day AB PPS കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 8th day പോയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ കാണണം. ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് അത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് ആണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോളോ അപ്പ്, വെൻ യു ആർ ദർ വിത്ത് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? സോ പേഷ്യൻറ്റിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തോന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വിൽ ഓൾസോ നോ
And the deep front arm line. Again, which is a condition that we see commonly today. Huh? DQ vein, right? DQ vein, tenosynovitis. Everybody will come with DQ vein. And then if you look, it's purely more related with the fascia then. And of course, the only option that they offer is surgery. And then you have the superficial back arm line, right? And it starts with the trapezius, deltoid, and to the extensor. And when you have people coming with, especially, housewife, they'll come and tell you that, they're not able to hold vegetables while cutting, right? The fine motor is affected, and they're not able to, they find this very stiffness in their hands when they get up, right? So it's all related to the myofascial mirror. So especially when I've noticed that, in some cases of even trigger finger, that if you release the fascia in the back of the neck muscle, almost immediately it actually helps releases the muscle in the trigger finger as well. So neuritis conditions, also ulnar neuritis, right? The spiral oblique chain. Sometimes you can see that when some people, they come with back pain, right? You can see there is a shifting of the pelvis, right? Sometimes leading to temporary, scoliosis conditions. So to understand all this, we need to understand that there is actually structures like this within the body, and it is all very important when we consider treating conditions, right? And this is my personal favorite, and all Ayurvedic doctors should be proud of it. Posterior sagittal chain. This is the longest chain. It starts right above your eyebrows, and it goes back to your head, to the back, to the posterior muscles, thoracolumbar fascia, to the hamstring, to the gastrocnemius, and enters into the plantar area. So, plantar fasciitis, the most common condition that we see today, right? And we know this mostly because of improper, mityahara, vihara, and all that we say. And we also talk about how applying wrong hair oil is also giving. Because I've seen conditions where I give them the correct oil, and sometimes people don't get plantar fascia at all, right? So how it is connected, right? And this is how, when somebody asks, is application of oil anyhow, scientific? And this is what we all get, and this is the scientific value of it. So if you're not applying proper oil, right, you are bound to get back pain, you're bound to get knee pain, you're bound to get plantar fasciitis, all these conditions. So what is the structure that connects everything? This is where we can look for. And then the posterior oblique link, in Kalari massages, it's very common practice that, the therapist, on one side they will pull the leg, on the other side they pull the hand, and a therapist will massage in a cross section, right? Right from the right gluteus, and it cross over to the left side of the latissimus dorsi. It's a very important. So basically, Kalari people had an idea of how the body moves, and their treatment involved on the improving the function or the movement of the body, right? And that is how, sometimes we are not effective in some cases, right? The anterior sagittal chain. I'm just going to go and this is also the deep anterior chain. It's very important in sports medicine. You consider the psoas major and the contraction of psoas, how it is important, the stability of the psoas, all that. So, a very basic thing, we have the two type of muscle fibers. There is muscle type 1 and 2. One is more postural, and the other is meant for actions, right? So the trigger points that is developed in the type 1, that is in the postural muscles, take longer to heal, whereas something that is in the type 2 muscle. So that's why what happens is sometimes people come with sudden spasms or sudden pain, and you just do it one session of Abhyanga, it's cured, right? But the same back pain, when somebody comes, it's not cured. So it is important to understand which side or which type of muscle fiber is affected. And in osteopathy, we spine, like even when my early days in our practice, I was very scared and skeptical of touching the spine, because I always felt the spine was very fragile and very weak, right? But actually the spine is supported by so many ligaments, and it is not easy to do any sort of
what do you say, you cannot break a spine when you do any sort of manipulations or etc. It's very tough because you need that much of a force unless you jump on somebody or something. Otherwise, you can't do it. And that is something you need to understand. And when you talk about the spine, you have the sympathetic and parasympathetic nervous system, right? So when you consider muscles and fascia and the spine, right? So when there is improper position or posture and each spine is affected, it also leads to other, it affects the parasympathetic and sympathetic nervous system. And this is what the whole concept of osteopathy comes under. This is called as the tensegrity. What do you mean by tensegrity? Tensegrity is tension and integrity. So you have islands of compression floating in a balanced sea of tension. A simple example is when you make a tent, right? What happens is the tent, all the corners of the tent are used by ropes, right? And you put just a stick, like a shamiana. When you do a shamiana, there's a center bamboo stick, and then it is made tight by connecting all the ropes, right? So even though the strong thing is the bamboo, but it is the strength of the rope that decides how it is going to stay. It's the same thing with our human body. So when you consider osteopathy, what happens is, it is the balance of muscles that actually gives to shape rather than the structure, the bones, etc., right? And this is the compression elements. You can see the compression elements, and the tension elements is your muscles and tissues. Now again, coming back to this slide, I think you have a different viewpoint of this altogether, right? We need to consider how the muscle and how the combination of muscle is responsible for setting up a posture, right? So in treating some cases like a scoliosis, it's not easy to treat a case of scoliosis because we need to understand that each curvature of the spine is affected and controlled by a different set of muscles. We need to understand, and we need to understand what that fascia is, because sometimes what happens is somebody, if scoliosis on the left side, I've heard doctors prescribing yoga to bend on the other side, right? It's not very, scoliosis etc. is very, very specific, right? So you can have the same approach even when you are treating any other conditions, joints, etc., right? So there are a few other, I'm just going to run through this because ergonomics very important. How you sit, how you carry. We need to understand. We need to teach our patients. And then there is very common sway back posture. Please go through all this. Driving position, right? Very important. These days people are using too much of bucket seats. It's very low, right? Because of the comfort is increased, but it's very bad for the spine. You don't sit straight no more. So it's always a pressure on the, the lumbar area. So we need to educate and also this. So this is also very interesting. So when you sit, it's not just the back that is affected. You can see that there is contraction of your calf muscles, there is contraction of your hamstring, there is contraction of your psoas, the internal muscles. There is also contraction of your shoulder joints, all this. So all these muscles are contracted, right? So when somebody stays there for about 8 to 9 hours when they do continuous work, there is an overuse of all these muscles. And when they get up, it becomes very tight. And that's why sometimes they get back pain, right? And even though they say that ideally this is how we have to sit, now it has changed that, even though we sit like this, the idea now is trying to change your positions every 25 to 30 minutes. It's not constantly, even sitting in a good posture for continuous for 7 hours is not at all good. So when you're doing work from home, ideally you should move around, you should stand, you should sit, you should slide, and these things should be happening. That's how you have to tell our patients, right? So this is the concept of how posture and everything is connected, right? So good posture, it gives signal to the postural neurological receptors. It affects the central nervous system, and again, it gives direction to the posture. That's why sometimes when we have pain, when we have discomfort, the body tends to change the position. And in that position, you feel that comfort. And that's how there is a compensation. And that's how it is connected, right? And also a simple explanation how, the visceral pattern of cervical brachialgia. So if there is, let's say, there is a stomach inflammation or dysfunction, and then it irritates the diaphragm. And the nerve supply of diaphragm is a phrenic nerve, which is more an afferent nerve. So it takes a signal to the cervical area, and
causes in the C3, C4, C5. And what happens is C3, C4, C5 supplies the arm, the muscles of the arm, and it gives a local neck pain, right? And C5 root dysfunction traveling in brachial plexus, referred pain in upper limb. So and this is exactly what even we have been doing. Sometimes how Saptasaram Kashayam is more effective in shoulder pain more than Rasayaranadi Kashayam, right? Because when you we need to take proper history, and then we try to do our basic thing works here. When do the Upanapasana, all that, and then it clearly gives. So ideally we should try and balance the central nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system. So another concept of osteopathy is, the joint by joint concept. What happens is when, there is the mobility and stability factor in the body, right? So you can see the toes right from the door. The toes have to be mobile. So when we walk, our toes have to be free and it should be mobile, right? The feet should be stable. The feet, this part, the calcaneal, it should be stable. But the phalanges should be mobile, right? And then you have the ankles, it should glide, like your ankle. If it's not gliding, then you won't be able to do proper flexion extension, you won't be able to walk, right? And then you have the knees should be stable. They should not be buckling because your knee joint should be strength. Hips should be flexible. Low back should be stable, right? And then upper back should be mobile. Shoulder birds should be stable, right? And this is the mobility stability factor, and this is what we try to achieve by doing treatments. And what happens? Hello. Good evening, doctors. First of all, I express my gratitude to Samavarthana team for inviting me to take a session on trichology. I'm glad to take this session because it is conducted by my alma mater. As you all know, as Kajal doctor said, this is the need of our present era, trichology. Most of the patients will be coming due to some or other disease, but while having a conversation with us, they will be expressing their difficulty based on cosmetology, trichology, and all. So as a doctor, it's our responsibility to give some very effective treatments. Usually, the main problem about trichology is most of the doctors, including from every system of science, they are afraid to keep their hands or to do anything based on hair issues, because they believe that there is no effective treatment for a lot of disease regarding hair issues, including baldness, alopecia, hair graying, very common diseases. But from my experience, I have got very good results in treating such conditions. I have been treating these trichology cases since 2015. A lot of patients, in first time, many of the patients were coming to our clinic and just I used to ask them about their hair issues. Then they will be saying that, yes, I have got this and this problems, but there is no medicine, no? So what to do? Only Gulf Gate or some other solutions. So I am expecting to do that after some period, after getting a little more aged. But nowadays, most of the patients in our clinic are arriving asking for these issues. Okay, so coming on to trichology, we all know
we all know, we all will have learnt a lot about the physiology and anatomy of hair. But while treating hair issues, we should be completely aware about the science behind hair. In our Shastra, only very little portion have been explaining about Kesha and Kabala Rogas and all. So, we should know the anatomy of hair. We all know it has got an I'll just brush up. You all will be knowing. I will take a few minutes to explain this. We all know hair has an ectodermal origin. It is the simple structure of protein filaments called keratin. See, the main part of the hair is lying under the scalp. So this part which lies under the scalp is the hair roots, and which is seen above the epidermis is the shaft. Now hair roots, coming on to the hair roots, we all know the hair root has got two main portions, that is the hair follicle and the hair bulb. I am explaining this because while discussing about the treatment session, we should be aware of this. Okay. So this hair follicle is the lining part of the hair. It forms the lining part and it covers the hair bulb. It surrounds as a sac around the hair bulb. The most important portion we should keep in our mind while treating trichology cases is the hair bulb. The hair bulb is the round portion, the dense portion, which contains a lot of actively growing and dividing cells. So, while coming on to this hair bulb, mainly it includes two types of cells. Which are they? We all know. That is the terminal cells and the melanocyte cells. We all know the terminal cells are the one which give nourishment, which give the hair the nourishment. And the melanocyte cells are the one which give color to the hair. Okay. So, now coming on to the hair shaft, that is the part which is seen above the dermis, the hair shaft. So, this hair shaft is divided again into three. That is the cortex, the cuticle, the medulla, and the inner cortex. Okay. The cuticle is the outermost part of the hair. This is the only part which is visible by our eyes. It forms the outermost part and it protects the inner structures of the hair. The cuticle is the part which gives the shiny appearance, the smoothy appearance to the hair. Next is the medulla, which is the middle part of the hair. 90% of total hair weight is provided by this medulla. And the innermost part we all know is the cortex. Every hair does not have this cortex. The cortex is found only in thickly growing and healthy hairs. Okay. So this is the shaft portion which is seen above the dermis. Now coming on to the physiology of hair, usually patient will be asking to the doctor, how much does a hair grow? My hair is not growing since 1 year. It has only grown this much. They will be saying like that. So as a doctor, we should explain how much what is the growth rate of the hair. We all know the growth rate of the hair is 0.3 to 0.4 millimeter per day, daily. So in 1 year, the hair will be growing 6 inches. Okay. Now, the very important portion while we are treating is the physiology of hair. We all will be knowing the physiology of hair. Patient will be asking about what is happening to the hair. Why is my hair like this? It is falling out.
In some period it is okay, but in some months it is all pulled out. What is the reason behind it? So, as a doctor, we should know what is the physiology of hair. Usually, each and every hair goes through 3 stages. That is the anagen phase, the catagen phase, and the telogen phase. The anagen phase is the most important phase in hair growth. Okay, it's a very faster phase. It is the very active phase. It is having the more duration. Usually its duration is around 2 to 6 years. What happens in this anagen phase is the terminal cells will be dividing very rapidly, and hence new and new hairs are formed. So the patient will not have any complaint in this anagen phase. So we will not be receiving a patient who is under a anagen phase complaining about hair fall issues. Now the second phase is the transition phase. During this phase, only 3 the hair is not growing. It is only standing like that. It is in a resting phase. Okay. So this catagen phase usually occurs or it extends from 2 to 4 weeks. Here what happens is that, see, the hair bulb of different hairs gets attached, and thus it forms a club. Club formation occurs. As a club formation occurs, the hair follicles are destroyed, the hair bulb is destroyed, and the hair starts to get detached, and it's getting ready to be pulled out. Usually, it extends from 3 to 5 months, and the patient will be complaining of severe hair loss. Hair gets pulled out rapidly. Okay. Usually, this can in this catagen and telogen phase. So this is a very important point which we have to keep in mind while treating hair issues is that the treatment which is given to speed up the anagen phase to occur will give best results. So the treatment which we have to do is this: speed the anagen phase to occur. So we all know here it is written the best treatment time. The hair matrix cell starts division, hair starts to grow in the skin. Hair starts to grow fast. Those who are interested can do courses. I think there is some courses in osteopathy, no? Yes. BSc, degree courses. Yeah, there are MSc Osteopathy with Sri University is there. It's a full-time course. Yeah. MSc courses are there. So, just an osteopathy, if an Ayurveda doctor is doing osteopathy, it will be more marvelous. We can provide better and fast results in our clinics. So, what to say? It's actually an outstanding presentation. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Dr. Jyotsna G. Krishnan, Assistant Professor of Department of Dravyaguna Vignan, V.P.S.V Ayurveda College, Kottakkal, to present the token of appreciation to Dr. Mohan Talapully, sir. And I request you to take it, sir.